چیئرمین جیالنگ کے یوا زنگ کے ساتھ، اور آئیں ان سے کچھ بارے میں جیالنگ کے بارے میں اور ان کی بائک کے بارے میں کچھ انفارمیشن لیتے ہیں. پلیز. Our challenge is now just arrival to Pakistan market. Okay. And in Pakistan, we have a good experience. That before in 1985, we have the cooperation in the Honda. Okay. This is start China, the petrol motorcycle, the century. In China, Jialing is the first one and only one cooperation with Japan Honda. Okay. So now we arrival the Pakistan. Now our Jialing made in the EV motorcycle, also the petrol motorcycle in Pakistan marketing. And we have to see on the street too much the old typer for the Honda 70 and the Honda 125. Yes. And this is a very old typer. And in Pakistan, I think that everyone, the Pakistan by jam, must be have the future and change the life. So first, if our Jialing EV motorcycle used for the local people, must be take care not let you waste too much money for the charge the petrol fee. Okay. It's less than petrol. Yes. We only need some hours at the power charging, like very easy, like charging the mobile phone. Okay. Very easy. And after one day, you can to use whole day. You can use the EV power. EV power. Yes. So not waste the time and waste the money to charge the petrol. Okay. So this is for possible. take care for our Pakistani and now in Pakistan marketing, too much people drive the Honda, the motorcycle. Also the Honda is very good brand. Before our Jialing also used, right? So the Honda motorcycle, this type is too old. Now like this type, the Pakistan, everyone, the people use long time, maybe 20 years or 30 years. Now we go to the new century, and our Jialing is the top one of the China, also the motorcycle. We have the more than 100 year history. Yes. This company. Yes, Jialing company. Jialing company is more than 100-year-old. Yes. Okay. So also our Jialing is the China government and the military company. We made too much weapon for the bullet and gun for in China military. For China military. Okay. Yes. So our Jialing, our technology and the new typer, and every year to change the new typer. In our head office in China, we have the 100 designer and engineer department to design all of our Jialing motorcycle, including the petrol and the EV motorcycle. Okay. So now our Jialing come to the Pakistan. I think that we start to change more and more and very slowly to change the Pakistani mind how to use the motorcycle. EV bike. For EV bike, also for petrol motorcycle also. In different range and different qualities and different specifications. Yes. A lot of people, Pakistani people don't know how to get the feature in bike. Yes. So you introduce a different variant and different specification. I see the bikes in petrol and also EV bikes. It's quite unique and different style, different mode, different parking, reverse. Everything will come just like a car. Yes. So now I have a good news for share for all of the Pakistani people and our customer. Our Jialing also now is confirmed have the plan next year in the January or February we make the local factory in Pakistan. It's a good news for everyone. So we can come down too much the price and let our Jialing motorcycle everybody the Pakistani very easy to buy. Of course. Yes. When plant come in Pakistan, then definitely you don't pay the custom and duty. Yes. So that's why bike reduce the price. Yes. It's become a big difference. Yes.
Yes. right now and after coming the plant. Yes, yes. Okay. So this is for the true. Our journey now is confirmed. Have the plan proposal, make the factory in Pakistan. Now we choose the land and choose the different location and to confirm. Okay. Now my working notebook is have the how to choose the land, and this is for the few the EV motorcycle our work line. This is for the few motorcycle work line. This is our factory. Now you are designing the all features for EV and same different bikes. Yes. You are designing your factory. Yes. Okay. In my factory, our different building. This building, maybe building A, it make the EV motorcycle. EV. Building B, and fuel motorcycle. Fuel motorcycle. I hope so that it will be much better for Pakistanis when price reduce and match and compete the market rates. Then it's a huge opportunity to buy some amazing, tremendous features with Yes. beautiful look. Yes. And our charging attitude. We hope our product and everyone the Pakistani very easy to buy. Now we try our best and invest too much the money make the factory want demo our price same to the local marketing the Honda 125. If the price is same, I think no charge the customer duty, no charge the tax for the FBA. So we must have a good price for offer our in the marketing Pakistan. Inshallah. Thank you. Thank you, Mr. Jawan, giving us the beautiful and your precious time. I am very thankful to you. And inshallah, when your plant will come in Pakistan, I am the first 100%, one of 100% who buy the 250cc. 250cc. Yes, of course. For our pony 250. Yes. We call our family name is Beast. I like it. Okay. I like it. Inshallah, when you plant in Pakistan and you reduce the price, I am the one customer in first 100. मेरा नाम है मुस्तनफिर खालिद और आज हम मौजूद हैं मेन बुलेवार्ड पे एक मोटरसाइकिल के शोरूम पे तैयार। और आज हम इनके सेल्स मैनेजर से बात करेंगे इनकी बाइक्स के बारे में और उनसे जानेंगे कि इनकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या कीमत है और कितनी रेंज में कहाँ से कहाँ तक इनके पास अवेलेबल है। सेकेंडली, इनके पास एक वसी रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटीज की अवेलेबल है और हम उनके बारे में भी इनसे पूछेंगे। आज चलते हैं शाहान जी तक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शाहान भाई, क्या हाल चाल है? आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि ये जालिंग शोरूम कहाँ पे मौजूद है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जालिंग जो है वो ऑफिशियल आउटलेट है हमारी कंपनी का। लाहौर DLG डिफेंस मॉल पे ये अवेलेबल है। मेन रोड पे ही सर्विस रोड पे ये मौजूद है हमारा शोरूम। और आप मुझे अपनी बाइक्स के बारे में कुछ गाइड करें कि कौन कौन सी अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कौन फैक्ट्री के बारे में। जी शाहान भाई, आप मुझे बताएं कि अपनी बाइक के हवाले से थोड़ा सा गाइड करें कि कौन सी और कितनी सीसी तक हमारे पास अवेलेबल है और जो आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं वो किस रेंज की हैं और उनमें कौन कौन सी क्वालिटी अवेलेबल है। सर हमारे पास दो किस्म की बाइक्स हैं, एक EV बाइक्स भी है और फ्यूल बाइक्स भी हैं। EV बाइक्स में हमारे पास स्कूटीज भी हैं, EV बाइक्स में हमारे पास मोटर बाइक्स भी हैं, कमर्शियल हैवी बाइक भी हैं। और जो फ्यूल बाइक्स हैं उसमें हमारे पास ट्रेल बाइक है, स्मार्ट बाइक भी कहा जाता है, 250cc हमारे पास रेसर बाइक भी है और हमारे पास ट्राईसाइकिल टाइप जो एक एंटीक मॉडल है वो भी है। आपने बताया कि आपके पास एक एंटीक मॉडल भी अवेलेबल है और रेसर बाइक भी अवेलेबल है। बिल्कुल सर, हमारे पास दोनों किस्म की अवेलेबल है। एंटीक जो है वो हमारे पास 125cc है, CPU यूनिट है, कंप्लीट बिल्ट-इन यूनिट जिसे कहा जाता है, और CPU यूनिट कस्टम क्लियर्ड है। 125cc है, विदाउट क्लच है और सेल्फ स्टार्ट हमारे पास बाइक है, 3 सीटर बाइक है। और जो हमारे पास रेसर बाइक है वो 250cc में आती है, 6 गियर शिफ्टर है, वो भी CPU यूनिट है, कस्टम क्लियर्ड बाइक है और उसके ट्यूबलेस टायर्स के साथ साथ उसकी एक लो प्रोजेक्टर लाइट्स, उसकी फ्यूल हाइब्रिड डिस्क ब्रेक, हर चीज़ उसकी टोटली रिपोर्टेड है। जी, हम अब मौजूद हैं जालिंग शोरूम के चेयरमैन के साथ और ये अपनी बाइक्स और अपने शोरूम और अपनी कंपनी के बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे।
جی. Okay. I'm Jialing company. Our company is a Chinese military company in China. So our label is the first label in China, also in the electric city models cycle. So now this time our very good quality product is reached Pakistan. I think we all use the electricity power, no fuel. So I think we can change Pakistan people's life and the future. And the green resources is the future of the whole world. So I think this is good for Pakistanis. So we waiting for you. Hope you join to us. بھائی آپ مجھے بتائیں اس بائک کے حوالے سے تھوڑا سا بریف کریں ہمیں, ہمارے آڈینس کو بھی, ہمارے ناظرین کو بھی. بالکل, یہ ہماری ایکچولی ٹرائی سائیکل ٹائپ بائک ہے جو ماڈل اینٹیک ہے. اس کا اسٹرکچر سوری اینٹیک ہے لیکن ماڈل یہ ریٹ میں ہے. اپلائڈ فور 22 رجسٹریشن بھی ہے. کسٹم کلیئرڈ بائک ہے, کمپلیٹ بلڈ ان یونٹ ہے, چائنہ سے پاکستان کو. یہ ہماری کمپنی جائیں پرائیویٹ لمیٹڈ ہے اور یہ چائنیز چونگچنگ جائیں انڈسٹریل گروپ کی ایک سبسڈری ہے جو پاکستان میں ہم نے اسی سال فارم کی ہے. ہم یہاں پر الیکٹرک بائکس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں فی الحال, جو کہ ہم چائنہ سے امپورٹ کر رہے ہیں, اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے اس کو پاکستان میں اس کی اسمبلی اسٹارٹ کرنے کی. الیکٹرک بائکس ہیں, مختلف اس میں ماڈلز ہیں جو ہم نے پاکستان میں انٹروڈیوس کیے ہیں. بیسکلی یہ 3 سائزز میں ہے, 1000 واٹ, 2000 واٹ اور 3000 واٹ سائزز ہیں. اور اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً 50 کلومیٹرز سے لے کر 80 کلومیٹرز تک ہے, یعنی کہ ایک چارج میں 50 کلومیٹر سے لے کر 80 کلومیٹرز تک یہ چلتی ہے. اور اسی طرح اس کی سپیڈ کی بھی مختلف رینجز ہیں جو کہ تقریباً 50 کلومیٹرز پر آور سے لے کر 95 کلومیٹر پر آور تک ہے. چونکہ الیکٹرک بائک ہے اس لیے ظاہر فیول نہیں ڈلتا اس میں, انجن میں نہیں ہے اس میں, اور گیئرز وغیرہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. صرف ایک بیٹری ہے جو کہ آپ نے چارج کرنی ہوتی ہے اور اس سے ساری موٹر سائیکل چلتی ہے. تو بیسکلی اس کے یہ ایڈوانٹیجز ظاہر ہے یہ ہے کہ چونکہ فیول نہیں ہے تو بہت سستی پڑتی ہے. انیشیل پرائس چونکہ ہم چائنہ سے امپورٹ کر رہے ہیں تو تھوڑی سی ہائی ہے, لیکن اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ اس کی جو فیول کی سیونگ کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے یہاں پہ اس کا شوروم بنایا ہوا ہے ڈیفینس مین روڈ کے اوپر. تمام ماڈلز اویلیبل ہیں اور الحمدللہ پبلک کا رسپانس اب تک بہت اچھا ہے. یہ ہماری, میں نے ذکر کیا کہ چائنیز کمپنی کی سبسڈری ہے, تو اس کا بڑا اچھا ہم نے اس کا بیک اپ سپورٹ رکھا ہوا ہے. ورک شاپ بھی ہے ہمارے پاس, چائنیز انجینئرز آئے تھے جنہوں نے ہمارے انجینئرس کو ٹرین کیا ہے, اور اس کی تمام جو بھی آفٹر سیل سروس ہے وہ بڑی اچھی فی الحال ہمارے اپنے شو روم سے اویلیبل ہے. اور آگے چل کے ہم تمام شہروں میں ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بھی فارم کریں گے تو ہر جگہ پہ اس کی پوری آفٹر سیل سروس بھی اویلیبل ہوگی. جی شان بھائی, یہ اسپورٹس بائک لگ رہی ہے اور بڑے شوقین ہیں آج کل پاکستان میں اسپورٹس بائک کے حوالے سے, تو یہ تو بڑی خوبصورت بنائی ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں. کتنے سی سی ہے, کیا اس کی؟ بالکل, فرسٹ آف آل سر یہ الیکٹرک بائک ہے. الیکٹرک بائک, یہ الیکٹرک بائک ہے. اس کو ننجا کا ریپلیکا بنایا ہے. الیکٹرک بائک ہے, 3000 واٹ کی اس کی موٹر پاور ہے. 3000 واٹ کی موٹر پاور ہے. 72 واٹ 45 ایمپیئر کی لیتھیم آئن بیٹری ہے. امپورٹڈ لیتھیم آئن بیٹری ہے. آپ نے دیکھو گے سیکورٹی الارم اس میں لگی ہے. جی بھائی, آپ آ جائیں اسکوٹیوں کی طرف سے. ماشاء اللہ الیکٹرک اسکوٹی ہیں, تو ان کے بارے میں بھی ساتھ ہمیں بتائیں. سر ہماری اسکوٹیز میں جو ہے وہ ٹاپ آف دا ویریئنٹ ہے. یہ ہے الیکٹرک اسکوٹی, لیکن اس کی اسپیڈ جو ہے وہ اسکوٹی کے ساتھ 100 کلومیٹر پر آور ہے. پراپرلی اس کے سیف گارڈس لگے ہوئے, 4 گیئر شفٹر ہے, لیتھیم آئن بیٹری کے ساتھ ہے, اور یہ 0 to 100